హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చి స్ట్రైక్ క్రియేషన్స్. ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. చాలామందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయడంలో. జీమెయిల్ ఐడితో చేయాలి, తర్వాత వెరిఫికేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చాలామందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంకెందుకు లేట్ తెలుసుకుందాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ అని ఇస్తున్నాను. మీరు సేమ్ ఫోన్లో కూడా క్రోమ్ బ్రౌజర్లో సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం ఉంది, సేమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చాను. క్రియేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి జీమెయిల్కి. జీమెయిల్ అకౌంట్ మీకు ఆల్రెడీ ఉంటే ఆ అకౌంట్తో సైన్ ఇన్ అవ్వచ్చు. లేదు ఛానల్కి సపరేట్గా ఒక ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మేము ఇలా నేమ్ ఇచ్చండి, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్. యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి అంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ అయి ఉంటే అది ఇవ్వచ్చు అంటున్నారు, ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో కంటిన్యూ చేయడానికి. లేదు కాబట్టి మన దగ్గర కొత్తగా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటాం కాబట్టి క్రియేట్ ఏ న్యూ జీమెయిల్ అడ్రస్ ఇన్స్టెడ్. సో కొత్త జీమెయిల్ అడ్రస్ క్రియేట్ చేసుకోమంటున్నారు కాబట్టి సేమ్ షబ్బీర్ మ్యూజిక్ అని, నా పేరు షబ్బీర్ అండి, ఇలా షబ్బీర్ మ్యూజిక్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. పాస్వర్డ్ అడుగుతున్నారు, పాస్వర్డ్ ఇచ్చేద్దాం. నెక్స్ట్ చదిద్దాం. ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతున్నారు, ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేద్దాం. రికవరీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆన్ జెండర్ మేల్, నేను మేల్, ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మెసేజ్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ పంపిస్తుందంట. మొబైల్ మీ దగ్గర ఉందా అని అడుగుతున్నారు. మొబైల్ మన దగ్గరే ఉంది కాబట్టి నాకైతే మెయిల్ వచ్చింది. 854686 అనే కోడ్ వచ్చింది. వెరిఫై ఇస్తున్నాను. ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఐఎమ్, యువర్ నెంబర్ విల్ బి యూజ్డ్. ఓకే, నో ఇష్యూ. ఎస్ ఐఎమ్ అని ఇద్దాం. ఆల్రెడీ నెంబర్ వేరే జీమెయిల్ ఐడికి యూజ్ చేస్తుందంట, సో అందుకనే ఐఎమ్ అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ మన ఛానల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు జీమెయిల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఏ ఛానల్. సేమ్ youtube.comలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మన ఛానల్ ఆటోమేటిక్ లాగిన్ అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడే మీకు క్రియేట్ చేసి చూపెట్టాను కదా, shabbirmusics@gmail.com అని. సేమ్ దానిపైన మనం ఈ లోగో పైన క్లిక్ చేస్తే క్రియేట్ ఏ న్యూ ఛానల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. క్రియేట్ ఏ న్యూ ఛానల్ మీద ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి ఛానల్ నేమ్ ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు. నేనైతే షబ్బీర్ మ్యూజిక్స్ అని ఇస్తున్నాను. టీవ్ మ్యూజిక్స్ అని ఇస్తున్నానండి. ఒకవేళ మీరు ప్రొఫైల్ పిక్ అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటే అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు దాంట్లో. సో నేను ప్రొఫైల్ పిక్ అనేది తర్వాత అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఎప్పుడైనా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ ఏ ఛానల్ అని చెప్పి ఇచ్చేయండి. ఛానల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అప్లోడ్ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ ఇవన్నీ మీరు ఛానల్ సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. ఛానల్ సెట్టింగ్స్ అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను, నెక్స్ట్ వీడియో ఫాలో అవ్వండి. ఒకవేళ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ పద్ధతి, నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ చేయండి. ఓకే, షేర్ చేయండి నచ్చినట్టయితే. నేను కూడా యూట్యూబర్ బిగినర్ అండి, ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.